OK. Bon, ben, bienvenue tout le monde à la rencontre du septembre le 9 2024. Welcome everybody to the meeting of September 9th, 2024. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, alors nous allons ouvrir avec les présences. Je confirme que tous les membres du Conseil sont présents. Nous avons quorum. Nous pouvons passer au prochain point. Excellent. Donc, addition et modification, on a-tu? J'ai aucune modification ou addition de mon côté. OK, aucun. Alors, on va adopter l'agenda. Alors, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté, incluant les modifications ou changements, le cas échéant, proposé par... Oui. Madame Drolet et M. Fogg. Est-ce qu'on a des intérêts pécuniaires? OK. Aucun noté. Donc, on va y aller à l'item 5 où on adopte des minutes des rencontres précédentes. Oui. Alors, qu'il soit résolu que les procès-verbaux de les assemblées suivantes soient... juste un instant. Soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la réunion publique du zonage tenue le 24 juin 2024, le procès-verbal de la réunion publique de zonage tenue le 12 août 2024 et le procès-verbal de la réunion du Conseil ordinaire tenue le 12 août 2024. Proposé par Oui. M. Lalonde et appuyé par M. Bob. Oui, revenu. Super. Tous d'accord? OK. Donc, c'est adopté. Maintenant, on s'en va à 7 des items de consentement. Est-ce qu'il y a un point qu'on peut vous voulez retirer? Oui, je voudrais retirer le point 7.5. J'aimerais quand même qu'on le retire pour qu'on puisse en discuter avant de... C'est l'item 7.5. OK, super. Merci, M. le maire. Parfait. Alors, je vais passer à la résolution. Que tous les items énumérés sous l'item numéro 7, item par consentement, soient reçus et approuvés tels que présentés. Proposé par? M. Fogg. M. Stewart. Alors, c'est adopté. OK. Donc, est-ce qu'on va parler de 7.5 présentement? Oui. OK. Donc, tu voulais amener un point, M. Lalonde? Oui, M. le maire. Suite à les minutes sur le point 7.5, il y a j'ai eu plusieurs questions en fin de semaine, puis surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions sur ce point-là. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour le bénéfice surtout des gens qui sont ici, de tenter d'expliquer qu'est-ce que ça implique, le processus d'annexation, surtout? L'expliquer un peu plus clairement, parce qu'il y a une lettre qui est envoyée vendredi. Les gens ont reçu, ils ont pris connaissance de la lettre qui est envoyée le vendredi. Beaucoup de gens travaillaient nécessairement le vendredi, fait qu'ils n'ont pas eu connaissance de la lettre là, vendredi soir, après une longue semaine de travail. Peut-être un petit vin. Puis quand ils ont lu la lettre, beaucoup de questions. C'est surtout, là, j'aimerais qu'on explique ce que cette lettre-là implique, mais surtout d'expliquer le processus d'annexation, puis qu'est-ce que ça implique, et puis où est-ce qu'on... Oui, puis je suis même prêt à dire qu'on n'a pas besoin de prendre une décision ce soir, qu'on peut le ramener à un meeting plus tard, dans 2 semaines, pour avoir encore du feedback des gens. Ouais. Donc, encore, je pense, une explication ce soir. S'il y a des questions ou des concerns qui viennent du public, à ce moment-là, ils peuvent demander les conseillers ou m'appeler à ce moment-là. Et la décision va être faite dans... Je sais que c'est un item de consentement, fait qu'il n'y a pas de discussion publique sur ce point-là. Mais si on peut donner de l'information pour que ça donne la chance aux gens de pouvoir nous envoyer au Conseil à la municipalité les questions, ceux qui n'ont pas très bien compris, pour qu'on puisse en rediscuter à la prochaine réunion, s'il vous plaît. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Sûrement. Merci. OK. M. Leroux? Merci beaucoup, M. le maire. Merci, conseiller Lalonde. Oui, effectivement, ça date c'est un projet que ma prédécesseur avait eu des négociations avec la municipalité de Castleman pour une nouvelle entente de feu.
Avec l'entente, Castleman avait fait la demande pour une parcelle d'annexation pour des propriétés sur la nation pour amener le processus à Castleman. Juste pour clarifier que l'annexation, c'est un processus provincial. Puis, il faut être clair que annexation, ça veut dire la même chose que expropriation. Annexation, c'est vraiment juste redessiner les lignes foncières pour dire que ce terrain qui est dans la nation est maintenant fait partie de Castleman. Ça n'implique pas rien avec prendre ou exproprier les terrains du tout. C'est juste redessiner la ligne municipale. Dans ce cas-là, je sais que la lettre a fait référence. Comment ils ont déterminé quelle grosseur qu'ils cherchaient? Ils cherchaient pour un terrain autour de leur lagoon municipal. C'est pour ça qu'il fait référence à ce programme-là. En ce qui traite pour un agrandissement potentiel futur, je ne peux pas parler à ça. Ça, c'est entièrement la municipalité de Castleman qui est responsable pour ça. Nous autres, c'est juste qu'on a eu une demande de redessiner les lignes municipales, les frontières municipales, puis c'est ça qu'est-ce que l'entente sur le protocole d'entente d'annexation. Ouais. Pas certain si M. Laflèche a quelque chose à ajouter. C'est pas mal. C'est un processus. La lettre, essentiellement, c'était juste pour aviser les citoyens que il va y avoir un processus formel qui va commencer dans une couple de mois où ils vont avoir l'opportunité d'aller à travers la province, envoyer des lettres au ministère, puis toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment le ministère qui détermine si c'est acceptable ou non. Ouais. Nous autres, l'entente, c'est juste pour dire qu'on supportait la demande. Parce que je pense que la plus grosse crainte des citoyens dans ce secteur-là, c'est pas la seule crainte, c'est si on approuve, si on dit oui à ça, si on dit oui à l'annexation, ça donne la porte ouverte à la municipalité de Castleman de s'engager dans l'appropriation, pour ne pas dire l'expropriation, de ces terrains-là qui sont destinés pour l'agrandissement éventuel de les lagoons. Mais je sais que, puis c'est ce que les gens veulent savoir, c'est que peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus, c'est seulement une option. Selon ce que j'ai vu, là, ça, l'agrandissement, c'est une option. Puis c'est pas l'option qui est prédéterminée. Ça, c'est, je pense, d'après que j'ai compris, last resort, si tu veux. C'est pas. Il y a d'autres options qui préfèrent aller. Mais si on dit oui à l'annexation, est-ce que la municipalité de Castleman peut se lever le bord et dire, bien, on a l'accord d'annexation, fait que on prend l'option d'agrandissement des lagoons si c'est approuvé par le ministère suite aux études, puis et tout. Oui. So, ma compréhension, même s'il n'y avait pas d'annexation, puis Castleman déciderait d'aller dans cette route-là, il n'y aurait pas besoin de le support de la municipalité pour faire ce processus-là. C'est vraiment quelque chose qui est rédigé par le ministère qui ferait le choix. L'annexation, c'est juste que c'est plus facile pour faire certains qui ont leur buffer autour du lagoon. Parce que présentement, le buffer se trouve, pour l'infrastructure de Castleman, se trouve dans la nation. Ouais. So, c'était une demande qu'ils ont demandé. De notre côté, je pense pas que c'est quelque chose que le Conseil dirait qu'on n'est pas d'accord. Ça fait partie d'une des demandes de la négociation du contrat de feu. Il y a un gros savings avec ce contrat-là. Mais je comprends l'inquiétude des gens. Ils ont reçu une lettre qui donnait de l'information, puis il y a peut-être des malentendus, mais je veux être clair du début, c'est pas une expropriation à cet âge-ci. C'est juste redessiner les lignes municipales. Ils vont avoir l'opportunité, à travers le processus provincial, de demander leurs questions, faire leurs objections, toutes ces choses-là. Essentiellement, la lettre, c'était pour dire, juste que vous le sachiez, dans 2-3 mois d'ici, ou le temps que ça prendra, il va y avoir une application, puis vous allez avoir le temps de jaser. La lettre est envoyée comme courtoisie.
C'était pas une obligation. Une fois que le processus d'annexation va commencer, là, c'est vraiment que les guidelines, si tu veux, pour le processus entièrement. J'espère que ça l'aide à clarifier. Oui, puis juste a show of hands if anybody needs that to be said in English. Everybody's okay? Tout est correct en fait de compréhension? OK, super. Merci, M. Leroux. Merci. Yeah. D'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres... OK, bon ben je pense, comme j'ai dit, on va donner une couple de semaines, ça va revenir sur le plancher. J'apprécierais beaucoup, M. le maire. Avec ça, ça va donner un peu plus de temps que nous autres, on peut recevoir des appels des Oui. gens. Parce que vendredi, puis on approuve aujourd'hui, c'est un peu trop court. So, Monsieur Donc, le maire, ouais. on aurait juste besoin a motion to defer C'est ça. till the next meeting. Yep. So that's what we're going to do. So j'aimerais ça proposer une motion pour différer le prochain meeting. Donc, ça va prendre un appuyeur et un proposeur. OK, M. Mainville puis M. Lalonde, est-ce qu'on est d'accord? We agree? OK. Fait que ça va être ramené dans 2 semaines, je pense, notre prochain meeting. Puis à ce moment-là, ça va donner du temps pour recevoir un peu plus de feedback du public. Je veux juste dire aux gens, prenez le temps si vous avez des questions, prenez le temps d'envoyer des questions à la municipalité avec les sites. Les sites sont sur notre site de la municipalité. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Vous avez tout mon numéro. Oui. Juste pour clarification, Merci. nous, on peut répondre des questions quand ça vient à l'annexation, le processus, qu'est-ce qui tient aux lagoons, puis toutes ces options potentielles futures. Ouais. Ça, c'est vraiment sur le côté de Castleman. Je sais que M. Morissette, le DG de Castleman, je crois qu'il a envoyé un courriel probablement déjà envoyé là, pour rencontrer tous les gens qui étaient sur la liste. Alors, il va avoir une opportunité d'avoir une discussion avec l'administration. Nous autres, on a été invités pour participer. Si on est capable d'être là, si la cédule le permet, on va être là aussi. Parce que je pense qu'eux autres, ils ont leur réunion le 17 septembre. Fait que... Oui. Sur nous autres, ça va être une semaine après. Si vous me permettez, M. le maire, également, si les gens ont des questions selon notre processus de conseil, les gens peuvent soit m'envoyer un courriel directement, ils peuvent voir Mme Langlois-Claes pour ma carte d'affaires ou le soumettre via un formulaire en ligne. Donc, si c'est plus facile pour les gens de m'envoyer un courriel, ces questions-là seront lues verbalement à la prochaine rencontre le 23 septembre. Selon le processus, par contre, c'est une question et vous avez droit à une question de suivi. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 2 questions par personne. OK? OK. Super. Donc, si vous voulez avoir le coup... Le nom de madame, c'est quoi? Oui, Oui, c'est si ça, vous justement. voyez- La carte d'affaires, c'est... tu as juste à le ramasser avec elle. Merci. De rien. Ça me fait plaisir. OK, je pense qu'on va y aller au prochain point. Alors, le prochain point est le 8.1, le rapport du directeur général concernant le plan d'action sur les ressources humaines. Excellent. Je pense, M. Leroux, tu voulais faire une présentation. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si les membres du public, vous êtes invités à rester toute la réunion si vous voulez, mais le sujet qu'on vient juste de discuter, c'est fini pour la soirée, alors c'est à vous, mais je vous invite à rester si vous aimez. J'aimerais ça commencer juste pour 2 secondes, M. Leroux. J'apprécie le fait que tu nous as envoyé un peu avant. C'est une grosse... c'est un gros dossier, puis tu nous as donné un peu plus de temps, fait que c'est très apprécié. Plus vous laisser savoir de ma part, là, un peu plus de temps, parce que, comme j'ai dit, c'est beaucoup à gérer. Là, fait que- Oui, oui, définitivement, M. le maire, j'apprécie ça. Oui, c'est un gros dossier, définitivement. Pas certain si on va être capable de le mettre sur l'écran, juste faire certain. Ah, OK. Parfait. On peut-tu fermer une des lumières?
comme ça ou pas du tout? Parfait. Comme ça. Parfait. Alors, merci beaucoup, M. le maire, membre du Conseil. Comme vous avez vu, c'est un gros dossier, définitivement. On parle du futur staffing pour la municipalité de la Nation. Prochain slide, s'il vous plaît. Le pointer marche pas. C'est correct. So, on va aller au premier prochain. Voilà. So, as we look at our HR needs today, it's clear that the nation municipality is at a critical juncture. Our population growth, particularly in the western areas, is not just a trend, it's a call to action for us to rethink how we manage our human resources. As it stands today, Limoges has surpassed Castleman in relation to population. Ce plan d'action des ressources humaines est bien plus que des chiffres et des prévisions. Il s'agit de se préparer stratégiquement pour l'avenir. En vieillant à ce que nous ayons les bonnes personnes au bon poste avec les compétences appropriées pour maintenir et même améliorer les services sur lesquels notre communauté compte. Think of this as a plan as a roadmap. It sets the stage for how we recruit, develop, and retain talent in alignment with our growth and community expectations. It's a proactive measure to keep us ahead of the curve. As we go through the plan today, I encourage you to think about how these strategies align with our broader municipal goals and how each of us can contribute to a successful implementation. Avec cette orientation stratégique en tête, examinons les données et voyons comment nos niveaux actuels de dotation en personnel se comparent à ceux des autres municipalités à Prescott-Russell. Prochaine slide, s'il vous plaît. Imagine you're trying to run a large event, like an annual community fair, but with only half the volunteers you usually have. Even with everyone working at full capacity, certain tasks would inevitably be delayed or overlooked simply because there isn't enough hands on deck. This is like our staffing situation right now. With one employee for every 145 residents, we're stretching our staff to their limits. Neighboring municipalities with a more balanced staff-to-resident ratio can maintain quicker response times and provide a wider range of services. Without increasing our staffing levels strategically, the risk is that the service delivery becomes slower and eventually drops. This could mean longer waiting times for permits, delays in infrastructure repairs, or reduced support for community programs, all of which directly affect the quality of life for our residents. Think back to any recent experience where you or residents have had to wait longer for a service or noticed a delay in community maintenance. This is what we're aiming to address through strategic staffing improvements. Next, let's explore how these staffing challenges are compounded by the unique geographic and service demands that we face here at the nation. Next slide, please. Pensez à l'entretien d'une grande propriété, comme une ferme. Même avec le même nombre de travailleurs, une ferme qui s'étend sur plusieurs centaines d'acres nécessite beaucoup plus de temps et d'efforts à entretenir qu'un petit jardin. C'est notre réalité à la nation. Despite having the largest geographic area amongst our neighbors, our neighboring municipalities, we are managing with fewer staff. Our workforce has done an excellent job so far, but as our community grows, so does the strain on our resources. We can't keep asking them to do more with less. If we don't start increasing our staffing strategically, it's not just service quality that suffers, but also our ability to respond to community needs in a timely and effective manner. Pensez aux exigences imposées à nos équipes pour l'entretenir les routes, les parcs et les espaces communautaires sur une aussi vaste superficie. Nous devons planifier dès maintenant pour nous assurer de non seulement maintenir, mais aussi améliorer nos niveaux de service à mesure que nous continuons de croître. Next slide. As we continue examining our current situation, it's essential to look beyond just the numbers and understand the broader impact of our financial strategy. In the last 8 years alone, inflation has risen by over 24%.
but our tax rate increases have only been 12%. We're falling behind. This gap has created significant challenges, not only in staffing, but also in maintaining and improving our physical and digital infrastructures. We're beginning to see the consequences of this cautious approach. Our community centers and roads, for example, are showing signs of increased wear due to delayed maintenance. Roads are taking longer to repair. Every year, fewer kilometers are being maintained, and our community centers require significant investments to address deferred upkeep. Next slide, please. C'est comme essayer de réduire vos dépenses en évitant l'entretien de votre maison ou votre voiture. Au départ, cela semble économique, mais avec le temps, le manque d'investissement mène à des réparations plus coûteuses, voire des remplacements. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où notre approche prudente nous a laissé beaucoup de rattrapage à faire. Previous hesitations to increase taxes have helped minimize the financial impact on our residents over time. However, this gun-shy approach has also left us behind in crucial areas. If we had implemented slightly higher tax increases each year, we could have mitigated the necessity for large increases we face today. Now we are confronted with the reality of needing larger budget adjustments to make up for lost time, not just for staffing, but for our overall infrastructure and service quality. To address these issues effectively, we need a strategy that aligns with staffing increases and infrastructure investments with fiscal responsibility. This will help us manage necessary budget adjustments now while avoiding more severe increases or cuts in the future. En réfléchissant stratégiquement et en investissant à la fois dans notre personnel et dans nos infrastructures, nous pouvons maintenir les normes élevées que nos résidents s'attendent et continuer à croître en tant que communauté. Now let's look at our human resources forecast to see how we can position ourselves for sustainable growth in years ahead. Next slide, please. As we look forward to the next few years, it's clear that strategic staffing increases will be crucial for us to meet the growing demands of our community. Our human resources forecast for 2025 to 2028 outlines how we plan to address these needs by expanding our workforce in key areas. First, we will need to increase staffing across various departments to ensure that we can continue providing high-quality services as our population grows. This isn't just about adding more people. It's about making sure we have the right people in the right roles. For example, we plan to target specialized recruitment efforts to fill roles that are critical for infrastructure development, public support, and community services. De plus, nous mettons un fort accent sur le développement de la main-d'œuvre. Cela signifie améliorer les programmes de formation et de perfectionnement professionnel pour renforcer les compétences de nos employés actuels. En investissant dans notre main-d'œuvre existante, nous pouvons nous assurer que notre équipe est prête à relever les défis de demain. Another key element to our forecast is succession planning. As key leaders in our organization approach retirement, it's vital that we have a plan in place to ensure leadership continuity. This includes developing programs that cultivate leadership skills within our workforce, so we're not only filling positions, but also building a pipeline of capable leaders for the future. These staffing increases and development initiatives are not just about addressing immediate needs. They are part of a broader strategic alignment with long-term objectives of sustainable growth, improved service delivery, and operational resilience. Prochaine slide, s'il vous plaît. Maintenant, plongeons plus en profondeur dans les postes spécifiques que nous prévoyons d'ajouter et voyons comment ces rôles soutiendront notre croissance, continue à notre efficacité opérationnelle. Deputy Clerk. As the nation continues to grow, we anticipate increased responsibilities in the clerk's office, especially during election years and with the rising volume of Freedom of Information requests and municipal drain files. Adding a deputy clerk in 2025 will be crucial to maintaining operational consistency and reliability during these periods of heightened demand. The administrative clerk. We plan to repurpose the current administrative assistant position to serve a broader role across the communications, finance, clerk, and CAO's department. This will help us efficiently manage the rising workloads without the need for an additional FTE
maximizing our current resources. The archiving clerk. Introducing an archiving clerk in 2025 will be essential for managing the transition to the UCPR system and addressing our current document backlog. This role will ensure efficient document management and support the modernization of our filing systems, which is critical for the future operational improvements. The junior engineer / civil technician / asset management position. This role is vital for enhancing our efficiency in managing and maintaining accurate assets, records, ensuring compliance, and supporting critical infrastructure projects. With more federal and provincial grants now requiring updated asset management plans, this position will be a key factor in securing funding. Each of these roles addresses a specific operational need that is critical to our community's growth and service delivery in the coming year. Next slide. Ensuite, passons en revue les rôles supplémentaires prévus pour les années à venir et voyons comment ils s'intègrent dans notre stratégie ressources humaines globale. As we look ahead to the roles planned beyond 2025, it's essential to consider how these positions will support our strategic goals and address key concerns about workload management and knowledge transfer within our organization. For 2026, Deputy Building Inspector. With continued growth and development, transitioning the Deputy Building Inspector from part-time to full-time is vital. This will help handle the increasing number of inspections. This role is funded from growth and not taxation, so the impact is minimized. Junior Planner. Adding a Junior Planner is another crucial move. Our Planning Director is currently responsible for building, planning, economic development, and bylaw services. While he manages these tasks exceptionally well, his role is highly demanding, and we cannot assume a future replacement will be able to carry the same load. The Junior Planner will help distribute responsibilities, modernize processes, and strengthen the department's capacity, ensuring that critical knowledge is not lost as we are prepared for future transitions. For 2027, HR and Health and Safety Administrative Support. As our organization grows, this role will be vital in managing recruitment, onboarding, and compliance, freeing up the HR manager for more strategic initiatives like professional development and succession planning. This will ensure we have the right people in place and that we comply with all regulations. Enforcement Officer. For 2027, expanding this role from part-time to full-time will help us more effectively handle the growing volume of bylaw enforcement needs and complaints. It will also enable a more proactive approach to community safety and bylaw enforcement, reducing the strain on our existing personnel. For 2028, Community Economic Development Officer. This new role will allow us to transition from a purely economic development perspective to a more holistic approach to community development. As we face increasing challenges that extend beyond the traditional scope of local government, this role will focus on integrating economic growth with broader community needs, such as social well-being, environmental sustainability, and inclusive development. This shift will enable us to build a more resilient and vibrant community, and addressing issues that impact all aspects of our residents' quality of life. Public Works and Utilities Operators. Adding new operators in both Public Works and Utilities will be critical to managing the increased demands on our infrastructure due to ongoing development. These roles will ensure the continuing maintenance and operation of vital municipal assets, safeguarding the health and safety of our growing community. Dans l'ensemble, ces rôles ne visent pas seulement à répondre aux besoins immédiats, ils préparent l'avenir. En répartissant stratégiquement les responsabilités et en renforçant les capacités au sein des différents services, nous nous assurons de ne pas dépendre excessivement d'une seule personne, ce qui nous protège contre les interruptions potentielles et garantit la continuité de nos opérations. Next slide, please. As we're considering the financial strategy to support our proposed staffing increases, it's important to recognize that we are at a critical turning point. Historically,
we've kicked the can down the road, postponing essential investments in staffing and infrastructure to avoid significant budget increases. But now we have hit the end of the road. Even with the anticipated new tax revenues from upcoming developments, the reality is we're facing substantial budget challenges. Our previous approach of delaying investments has created a backlog that requires immediate attention. We can no longer defer these decisions without risking serious impacts on service quality and operational capacity. Opérer avec un personnel minimal et des ressources limitées nous a permis de maintenir les augmentations d'impôts modestes, mais cela nous a également laissé mal préparés pour répondre aux exigences d'une communauté en croissance. Cela a exercé une immense pression sur notre main-d'œuvre et nos infrastructures existantes, et nous devons maintenant faire des investissements importants pour rattraper le retard. These budget increases are not optional. They are necessary. We can choose to pay now or pay later, but avoiding the cost entirely is not an option. And if we defer these investments any longer, the price we pay later will be significantly higher, both in terms of financial costs and service deteriorations. While our strategy includes phasing in staffing increases over several years to manage the financial impact, we must be clear. These changes will require substantial investments now. We need to prepare for the tough choices ahead to ensure we can continue to provide high-quality services and meet our community's needs. Nous avons atteint un point où retarder ces décisions n'est plus viable. Il est temps de s'engager dans les investissements nécessaires pour assurer notre avenir. Prochain slide, s'il vous plaît. Next, let's review our key HR objective roadmap, which outlines how we will strategically manage our human resources to navigate these challenges and achieve our long-term goals. As we move forward with our human resources strategy, we have identified 4 key objectives that will guide us in strengthening our workforce and ensuring that we're well prepared for future challenges. Our roadmap focuses on 4 main objectives: establish leadership professional development programs, review roles and responsibilities and refresh job descriptions, ongoing review of compensation and benefit practices, design and implement a comprehensive succession management plan. Let's dive deeper into each slide. Flip the slides. Thank you. Our first objective is to cultivate a strong pipeline of future leaders through targeted development programs. This includes assessing leadership development needs and exploring training options, implementing a leadership professional development program to drive innovation, allocating funds and launching coaching programs for department heads and supervisors. En investissant dans le développement du leadership, nous réduisons le taux de roulement et maintenons la stabilité opérationnelle. Prochaine slide, s'il vous plaît. Our second objective ensures that every role is aligned with our evolving strategic goals. We will conduct a comprehensive review and update all job descriptions to reflect current needs. This will clarify expectations and ensure every position contributes to our long-term success. Clear job descriptions foster a positive and productive work environment. Next slide, please. Objective number 3, to remain competitive and retain top talent, we must continuously assess our compensation and benefits. Regular employee surveys and market research will help us stay aligned with workforce expectations. We will explore enhancements to our benefits package to promote employee wellness and productivity. Any changes will be communicated transparently to maintain trust and engagement. Next slide, please. Slide 14. Objective number 4. Our final objective focuses on leadership continuity and operational stability. We will conduct workforce analysis to identify areas at risk of attrition, develop succession plans and mentoring programs to ensure knowledge transfer, implement step-down work options to facilitate smooth transitions for retiring employees. This proactive succession planning will safeguard our organizational stability and maintain high service standards. Last slide, please. En conclusion de notre présentation, il est clair que la nation est à un point tournant de sa croissance et son développement.
Notre plan d'action des ressources humaines expose les étapes stratégiques que nous devons suivre pour bâtir une main-d'œuvre résiliente, compétente et engagée, capable de répondre à nos besoins immédiats et futurs. We've explored the critical staffing increases necessary to support our expanding community and maintain the high standard of services our residents expect. We've also outlined the key objectives that will guide our human resource practices, including leadership development, role clarity, competitive compensation, and succession planning. The reality is that we face substantial budgetary challenges, and we can no longer afford to delay these crucial investments. We must choose to act now, understanding that the cost of inaction will only grow more significant over time, potentially leading to significant service disruptions and greater financial strain. The HR plan is a strategic investment in our future. It is designed to help us navigate the current challenges while positioning the nation for sustainable growth and success in the years to come. Importantly, this plan is a living document. It's flexible and adaptable, allowing us to adjust as new developments or unforeseen challenges arise. Our goal is to use this plan as a strategic guide, ensuring that we remain committed to excellence in public service, sustainable growth, and operational resilience. Maintenant, moi et l'équipe, on est prêt à répondre aux questions des membres du Conseil. Just one point, just to keep in mind, what we're asking for the approval of this is that we're asking for the approval of this roadmap. All budgetary impacts will be discussed at budget time. Essentially, what we want to make sure with the council is, are we going in the right direction? If we're saying we're going to Vancouver and council wants to go to Montreal, well, now's the time to say that this is not where we want to go. But this is essentially asking for your support in the direction we've, as a team, we've put forward for our human resources plan. Tous les membres de l'équipe sont prêts à répondre des questions en ce qui concerne leur département, comme tel, les postes de leur département. Mais, ready for any questions, Mr. Mayor? Sorry, I know that was a mouthful. No, it was, like I said, there was a lot of information there, and I'll repeat. I think what's important is that it is a roadmap, but it's budgets when this really gets this action plan gets put into action. I think from my standpoint, I can only speak about myself here, is that, like I said, I'm willing to take in the information, get in the questions, and then reflect upon this a little further. I'd rather not approve anything tonight. I think c'est tellement gros, c'est tellement, il y a beaucoup d'informations à digérer. Oh, 100%. Donc, moi, je veux vraiment que l'information soit demandée, qu'on reçoit l'information, et que dans 2 semaines, après, on a eu la chance de gérer, puis parler, puis demander des questions jusqu'à temps qu'on se vide le cœur. Oui, 100%. Puis à ce moment-là, on peut... donc, moi, je veux demander des questions, puis on va tout sortir ça ce soir. Puis après ça, je pense qu'on va faire une motion pour différer pour qu'on approuve ça dans une couple de semaines. Parfait. All right? So the floor is open. Go ahead. A few questions. We already Sure. had a chance to discuss. First of all, it's really well presented, really well written. It makes sense. It does. On paper, it makes sense. And I can see your vision. I can see how things are growing. And I totally get that. Like 319K is, it's a lot of, it's a lot to digest all at once. Normally each year it's like 1 or 2 employee extra that we get, and it's like, it hurts the budget, but it's definitely a lot, I think, for all of us to like absorb, and it's so right now when I look, maybe you don't know the answer just yet, but when I look at the salary percentage that we spend on, I guess, for like the expense of the municipality, we're at 31%. So if we were to add these $319,000 extra, would we be a lot higher? Like, is it going to be based on our... As a percentage in our overall budget? Yeah, I don't haven't... know how much that would be, but it's a question we don't have to answer now, but I'm just Yep. wondering, we'll still be close to the average Yeah. of the other municipalities. That's just a question I'm throwing out there. It doesn't have to be answered now, but just to have an idea of where we'll be at. 100% agree with you that, utilizing the staff we have and like continuing to train them and make them more performance, I think it's great. We're saving money in a way. We're not necessarily hiring somebody else. We're making them just learn more skills, which is great.
But one thing I feel like we should probably, we're not part of the internal operation, which I get, so it's your day-to-day activity in your own department that you do, but do we do a lot of des rendements d'évaluation à chaque quarter or 6 months or every year? I feel like this is something that sometime will help us to actually save money. If we feel like in one department, we're not necessarily doing like evaluation every now and again. Sometimes there's maybe information that we're lacking. Maybe they use the computer system a certain way. They click 3 times to, let's say it takes 3 clicks to do this one task. They click 25 times because they don't really know how to do it. I feel like just to make sure that we're really efficient, like doing those quarterly or yearly review from each department. I know it takes a lot of time with HR to do so, but I feel sometime in the long run, by experience, I feel like sometime we save money restructuring the employee we have currently. I'm not saying that's going to get rid of half of the cost that we want to add, but sometimes I feel like it would make us more efficient. Your employees will be more happy and kind of like their day-to-day job better. If the morale is better, trust me, they're more efficient, and we all know that. So just some ideas I'm throwing out there, like not to be against what you're proposing. I'm just trying to make us more efficient, and it's our taxpayers' dollars that we're using for these salaries, which I get. So just want to throw this out there. Oui, définitivement. Justement, la semaine passée, j'avais une discussion avec la gérante des ressources humaines sur la pratique qu'on a en place pour les Employee Performance Evaluations. Puis c'est quelque chose qu'on travaille dessus justement pour comment on peut améliorer le processus. Have that instead of once a year, having it more quarterly or biannually, where we can make sure that we're lined up a little bit better from an HR perspective. Chaque année, oui. Chaque directeur font des évaluations chaque année. Okay. D'autres questions, commentaires? Anybody else? Question, comments? Well, lots of questions. So there's a lot here. There's a lot that I'm not uncomfortable with. I think I have a hard time, and I know it's a living document, if we want to say, but making commitments for the next council on hiring who and when. I don't feel great about that. I know it's important to have a long-term plan, but these things, I think, should be made. The decision should be made in the time. Just to clarify on that point, the decision is this document gives us a roadmap, but confirmation of that roadmap is done every year at budget time. So at budget time, if members of council if council decides not to follow the roadmap, that's entirely up to them. But it's not pre-approving decisions for the next council. It's just saying that this is the direction we're going in, and these are the positions. From an administrative point of view, we will put those positions into our budget yearly. However, council always has the right to remove those if they feel the need to. Yeah, well, and I would feel much better that this, that you're saying that, and that each one of these positions will come up at budget time with the department that wants to make that expansion of their department, that they can make that presentation and justify that, on a case-by-case basis. Because I agree, we need lots of investment in our infrastructure and so on, and our roads need more attention, and our rec centers do need more attention. So they're also fighting for those tax dollars that we're, committing or looking by this report to commit $300,000 and change to staff. Well, there's infrastructure that are also looking for those dollars, So, we have to make that decision on a case-by-case basis. I think what's best for the constituents and the municipality as a whole. So Definitely. And you mentioned farmers and farmers needing more employees and growing farms and such, but I think farmers is a great example of an industry that's found efficiencies, right? We now have, instead of having 8 people working on the farm, mom, dad, and 6 kids, we now have the farmer and an employee
running much bigger farms with far fewer people. So is there efficiencies to be found here? I think Yeah. Places other than human Yeah. resources. Yeah. And I'm not trying to discount anyone's job. Or No, I think requirements. in No. that case there, like, there was huge investments into modernize the farm. Like, I mean, I'm not saying that's, because again, I'll just say, like, robots milk the cows now, where before it was all done by hand. So that required a huge investment. I'm just trying to, if we want to do the equivalent to either it's pay one way or pay the other. I mean, it's yeah. anyways, it's appreciated what you're saying now as well. So, not to cut you off, I just, No, and I totally agree that they've found efficiencies with robots and outsourcing and computer technology and all different ways to make it work. So, I don't know. As long as we have the opportunity on a case-by-case basis to look at everything, that's my biggest concern, I think. And as mentioned, all the department heads can tell you what's going on in their backyard right now. The projects they're working on, I believe, just Marc-Olivier and Guylain in their department alone, they have 45 projects that they're working on, all related to growth, all, making that happen. But again, this is just a roadmap. If council wasn't interested in this plan whatsoever, then we would save all our time and we just wouldn't include them in the budget and we'd move on. It's just that moving forward, we would like council to pick, a direction where you guys want us to go. That's what we're looking for. d'autres commentaires, comme je dis. I would have loved to go through a strategic plan before getting to this part, ideally. Unfortunately, budget's in next month, so. Moi, j'aimerais ça vous remercier pour le travail parce que je pense que c'était quand même. Moi, je trouve ça bien important d'avoir des bons plans et d'avoir des routes où on s'en va. Là. Puis comme tu l'as dit, Vancouver ou Montréal, c'est pas la même. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des plans. Après ça, c'est sûr que, comme on en a parlé, après ça va se vivre année par année, mais au moins, je trouve que ça donne une direction. On l'a vu dans d'autres départements aussi, puis je trouve que c'est efficace. Fait que merci pour votre temps pour avoir préparé ça. Là. Plaisir. Juste pour mentionner aussi, moi ça fait mon deuxième terme, puis je m'aperçois que il n'y a pas de personnel qui chôme ici. Là. Je veux dire, il y a de l'ouvrage qui se fait, puis je le sais qu'ils sont assez chargés. La seule question, il faut fitter ça dans le budget, puis il faut savoir comment le fitter. Puis je pense que on doit garder une bonne image là-dessus, puis d'aller de l'avant un peu. Oui. Merci. So, hats off for the report. It's well detailed out, especially for someone like myself who doesn't really deal with the HR stuff on a day-to-day. That being said, my only question would be is, have we went through all the major positions to find all the efficiencies that are on the table, such as technology, different ways of doing things, before trying to add all these positions? Yeah. And I'm not necessarily looking for an answer right now, and we're probably gonna debate this during budget time and stuff, but if we would have a report per se that says, we have gone through all the positions and these are, there are no efficiencies that we can do. There are no technologies that can assist our staff to, I'm not saying to remove their positions, I'm saying to make their jobs more efficient on a day-to-day basis that may open them up to different things. Then I might be able to digest that number at the end a little bit more. And I know those efficiencies, such as, I hate to go back to the farm side of things, but those robots, yes, did cost money. And I'm not saying that those efficiencies wouldn't cost money, but in the end game, I mean, I represent the taxpayer also, and the taxpayer is telling me that taxes are too high, and
and in the same sentence saying they want more services. Yeah, that being said, yes, but I'm not necessarily hearing complaints on the time of service. You know, I'm hearing complaints on everybody wants the roads paved, right? So when I see that $300,000, I look at Monsieur Legault sitting in front of me, and I'm like, how many kilometers of roads could you do for us with that, you know? So, yeah, I mean, all in all, the report is very well done. I've got to go back and sell it to our residents. 100%. And we totally get that. We've had internal discussions. The reality is that we're treading water. We're not going anywhere. We're just barely holding our head above water. And trust me, from having sat on that side of the table, I put that hat on and I analyzed everything. But I think we have concrete examples of things that have happened because we didn't have staff. A few years ago, an FOI request that went crazy with lawyers and everything and cost $200,000 to the municipality. Why? Because we didn't have the staff in place that could have avoided those type of scenarios. So there's scenarios like that for everything. Now, you know, our job here as the administration is to provide you fearless advice. We'll tell you the reality. We'll tell you how it is. Ultimately, you guys make the decision and we'll live with the consequences. I'm just saying that if the position we want to take is that we always want to maintain taxes as low as possible, that's fine. That means we're going to start having serious cuts because we're not going to be able to do what we have now and the direction we're going. So again, council's priority is to make those decisions, but we wouldn't be doing our job effectively if we were just trying to sugarcoat stuff for you. Our job is to provide that fearless advice and follow the direction you give us, ultimately. Monsieur Lalonde. Oui, moi aussi, là, félicitations au staff et au directeur d'avoir fait tout cet ouvrage-là, parce que c'est contrairement à Dan, j'ai dealé avec du staff toute ma carrière d'Inforce, fait que c'est de la grosse ouvrage. Sauf que, tu sais, moi je dirais, là, j'apprécie tout ça, seulement c'est ma job de poser des questions puis mettre des points saisis, des bases CIT. Quand je regarde total cost, je vois 2025, 320 000. Ça, c'est le prix seulement pour les 3,5 FTI pour 2025. C'est ça. Fait que si j'ajoute les 1,5, 2,75 puis 3 pour les prochaines années, ça me donne un projected salary augmentation de 985 000 basé sur des chiffres de 2025. Oui. Puis je sais que 2026, puis 2027, puis 2028, ça ira pas en baissant, ça va augmenter ce chiffre-là. Fait que si je comprends bien, le roadmap qu'on propose, c'est d'ajouter pour 1 million de salaires seulement en staff pour entre 2025 puis 2028. Oui. Fait que ce chiffre-là, il n'est pas là. J'ai fait le calcul, fait que c'est pour ça que j'arrive avec ça. Fait que c'est plus juste 320 000, c'est un projet de 1 million et plus. Oui. Parce que, comme j'ai dit, 2026, 2027, 2028, les salaires, ils ne baissent pas, ils vont continuer à monter. Fait que ça, c'est ma grosse question. Oui. Pour que je puisse comprendre puis aller de l'avant avec ce roadmap-là. Et puis, ma deuxième question, c'est j'ai vu les options, status quo puis tout ça. Je réalise qu'on met toujours les points négatifs. Il y a quand même des points positifs qui n'ont pas été mis dans ces options-là. Je m'excuse, c'est la manière que mon brain marche. Oui. Je regarde toujours les... fait que j'aurais aimé ça voir ça, mais je comprends. C'est pour ça que je fais toujours le commentaire situate the estimate. On fait tout pareil. Mais j'ai pas vu comme ça, cette option-là, selon moi,
c'est l'option Cadillac. J'ai pas vu d'option moindre ou j'ai pas vu l'option critique à comparer à l'option Cadillac ou... So, je peux dire c'est pas l'option Cadillac. L'option Cadillac, ça aurait été toutes les positions l'année prochaine, c'est fini là. Ça aurait été le Cadillac. OK. C'est pour ça qu'on est parti sur une période de 4 ans. Ouais. Parce qu'on sait que avoir le Cadillac, c'était pas raisonnable dans ce cas ici. Oui, je comprends à 100%. OK. Tu sais, puis j'apprécie les statistiques, mais ayant fait des cours de statistiques à l'université, you can say anything. You can have statistics, say anything. Yep. Fait que ça n'en prend, mais tu peux revirer ça à mille et une façons. Fait que c'est juste mes commentaires. Comme je vous dis, j'apprécie le fait qu'on a un roadmap, mais c'est de la grosse agence. Faut le vendre, ça là, faut... So, une question pour le membre du conseil, puis pas obligé de me donner une réponse aujourd'hui, là. Putting on my former political hat, I always wanted to know what was the dollar value impact on residents. Okay? So if I said $20 a month extra, is that too much? For a household, is $20 too much? Because, that's a few coffees a month. Aujourd'hui, Oui. le monde n'a pas ce 20$-là parce qu'il est déjà donné dans l'augmentation de l'épicerie. Puis tout, c'est comme... Exactement. I wish my Tu sais, grocery je me bill only went souviens- up $20 Je me a month. souviens quand ils ont monté nos salaires militaires il y a 20 ans, puis c'était comme, finalement, on a passé par-dessus la butte de daily living, puis tout, c'était comme... Mais depuis ce temps-là, c'est... ça gruge là-dessus, ça gruge là-dessus. Les salaires, ils n'ont pas augmenté. Ils ont toujours resté de même. Ils se sont ajustés avec le coût de la vie, mais pas à 100%. Non. C'est comme... Voici un petit ajustement, mais je peux vous dire que tous les gens, pas juste dans notre municipalité, demande-leur, ça va-tu bien vivre aujourd'hui? Ils vont dire, hey, ça me coûte cher pour payer la maison ou l'appartement. Oui. Le coût de la vie, là, Oui. il a pris un virement fou, puis on leur a voté des augmentations de budget depuis que je suis ici. Puis là, je sais qu'on va voter une autre augmentation de budget, mais je veux pas qu'on... Moi, je regarde pas juste le 320 000, je regarde le 1 million. Oui, je comprends ça. On le répartit, oui, on le répartit Mais- jusqu'à 2028, mais ça veut dire que jusqu'à 2028, là, Oui. attends-toi pas à ce que je te dise, j'augmente pas les taxes cette année, puis l'année prochaine, puis jusqu'à 2028. La raison que je demande 20$, là, parce que le 20$ aujourd'hui, là, correct me if I'm wrong, but it should cover your $1 million. Tu sais, c'est ça que j'essaie de faire comprendre, la perception. Si on dit une augmentation de 1% à la nation, c'est pas beaucoup d'argent qui nous revient, là. Mais si je dis 1% à Ottawa, ben là, c'est 20 millions. Ouais, j'apprécie le fait, M. Leroux, vous avez fait le calcul, mais le calcul n'est pas là, puis il faut que j'essaye de l'expliquer, ça, Oui. aux citoyens, mais que vous me demandez de voter pour une augmentation de taxes. Oui, Tu sais, puis exactement. ça, c'est seulement pour HR Plan. Oui. Il y en a d'autres plans, là. 100%. Moi, c'est un quartier pas urbain, c'est un quartier rural. Qu'est-ce qui compte dans mon quartier? C'est les chemins. Oui. Ça fait combien d'années qu'on coupe le budget des chemins? Ça monte pas, ça descend. Oui. Fait que, C'est... mais que j'arrive là, pour re-election time, ils vont dire, Lalonde, tu as augmenté mes taxes pendant les quatre années que tu étais là. pour Pas être, sûr que je vais t'appuyer. oui. Un autre terme. Puis moi, direct avec toi, M. Lalonde, notre rôle, c'est pas de vous faire réélire. C'est de penser à la municipalité à long terme. C'est pour ça que that's why we're providing the advice. Je m'en Again, fous. it's council's decision where we're going to go. J'apprécie beaucoup votre commentaire. Je suis pas ici pour être réélu. Je suis ici pour représenter mes citoyens pour le terme que je suis là.
C'est à eux autres de décider si j'ai fait une bonne job ou pas, en me réalisant ou pas. Mais je peux vous dire que si dans la réélection, je ne suis pas réélu, je vais être content avec la job que j'ai faite. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Oui. Oui, et c'est de trouver la balance entre les deux. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je pose ces questions-là, parce que correct, je veux juste essayer de trouver une balance. Puis moi, mes commentaires, je vais juste, pour bâtir un peu sur tout ce qu'on a dit, avec la croissance vient bien des pressions. Puis c'est un peu ça ce qu'on est en train de souffrir présentement. With growth comes a lot of pressure, and the pressure points, he's identified them. Ouais. This is not a must-have or whatever the case may be. At the end, when it comes to budgets, that's when we're going to prove that. I, for one, appreciate the culture change because now we have something at long term that we know that this is suggested in a couple of years from now. We never had this type of culture. Nous autres, notre culture avant, c'était toujours on va réagir à quelque chose parce que là, les pressions sont trop énormes. Moi, j'apprécie beaucoup le fait que maintenant, c'est une culture de on va avoir des plans stratégiques d'aller de l'avant. Est-ce que c'est approuvé? Non. Ça va venir au budget, puis on va avoir ces discussions-là. Ouais. Je pense que tout le monde, on est très conscient que nos payeurs de taxes, écoute, comme tu dis, le 20$, peut-être qu'ils l'ont pas. C'est correct, je respecte ça énormément parce que moi, comme prof, I see that on a daily. Kids that are coming in that aren't eating as much and there's not the money isn't there that used to be there. I appreciate that thought 100%. But what I'm circling back is that this is a report. I think it's just it's just a culture change. It's just to show us that this is what we should be doing. Do we have to do it? No, but this is I'll use his term, our fearless advice. C'est un big picture. C'est ça. Pas juste un département, on a besoin de ça. C'est justement ça. C'est un big picture. Fait que si on choisit de ne pas prendre son fearless advice, comme qu'il a dit, on va vous expliquer les conséquences à ça. Puis après ça, nous autres, on doit vivre avec les conséquences de peu importe quel département donne les suggestions. So, and again, I think next year we're putting in the budget a strategic plan for the whole municipality going forward. I think maybe that'll fall in line with this report. But again, we've never had a culture of that here. And I think it's necessary because we're too reactionary. And I'll be honest with you, when I was councillor, I had enormous amounts of pressure on me to keep the taxes low. And as mayor even more. But I understand the position we're in, and we're a large municipality with low density, and that's the fate that we're facing right now. That's what we're going to live with, though. Again, so be it. Encore, it's not written in stone. We can change directions anytime. I'll use the analogy if we want to go to Vancouver and then we run out of gas in Winnipeg, and so be it. Okay? But again, we're shooting for good quality service. Donc, écoute, tous les chiffres me font peur. Surtout quand tu mentionnes le million après 4 ans. Ça, c'est 1 million perpétuel. C'est à toutes c'est de la grosse argent pour nous autres. But again, with growth comes pressures and c'est pour ça, M. le maire, que j'ai fait ce calcul-là. Moi aussi, je regarde je vous apprécie dans le futur. C'est ça. Parce que moi, je vais te dire, je ne l'ai pas fait, ce calcul-là. Quand tu l'as mentionné, c'est comme allumé. Je comprends. Mais encore là, comme j'ai dit, je pense que it's a report. It's not written in stone. But again, it's a culture change for us. And for that, that's what I want to make sure that I appreciate the culture change, and I think the staff, this is what it is. Ouais. Because again, notre culture a toujours été, on va en faire plus avec moins, mais je pense qu'on commence à frapper des murs avec ça. Quand tu parles au staff, depuis que je suis maire, je parle plus souvent au staff, puis tu vois les pressions qui sont, they're there. The pressures are there. So, with that being said, do we want burnouts too? We never mentioned that possibility of staff burnout. Going back 5 years ago, we had the head of the Treasury Department was the head of
the human resources all at once. Tu vois-tu ce job-là de même aujourd'hui? Jamais de la vie. Elle a pris sa retraite, la madame, puis depuis ce temps-là, on a engagé 4 personnes pour la remplacer. Donc, tu vois que c'est un changement de culture, puis les demandes sont là qu'il faut avancer avec ces choses-là. Donc, je pense que M. Boisvenu a un autre commentaire. Merci, M. Leroux, pour avoir répondu à mes merci. questions. Merci beaucoup. Juste pour retourner à la présentation, vite fait, je pense qu'il y a des statistiques là-dedans qui sont extrêmement importantes à partager avec nos résidents aussi. Je veux dire, c'est une chose qu'on a la présentation, tout ça, mais si on arrive à un résident avec la présentation, souvent, ils vont vraiment pas le regarder. Mais je veux dire, moi, une chose que je répète souvent aux résidents, c'est réalisez-vous la grosseur de la nation. Mm-hmm. Puis quand j'arrivais à slide 5, puis que tu le vois un à côté de l'autre, comme here you go, you see the sizes now. C'est là où je lève mon chapeau à nos Public Works parce que, tu sais, on voit la grosseur, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est important à vraiment faire comprendre au monde aussi. Juste une autre petite question. Projected growth. So, projected growth, que ça soit Saint-Isidore, Limoges, à travers la nation. Do we have statistics on the potential projected growth and see at a certain point if the growth can partially offset the additional expenditures that we're looking at when it comes to these salaries? Yeah. So there is a growth management or a growth report that came through the United Counties that evaluated every municipality in Prescott-Russell. And it does show the projected growth up till, je pense, Monsieur 2040. 2040? Yeah, it's not that accurate. No. Hence, they prepared it. So what we did internally with all the, I'll take the lead, was he? if it's okay. With all the construction that we're seeing in the municipality within the last year and a half, I'd say what we did internally is a projections report. So we went and sat down with every developer that we have currently, if either it's in Saint-Isidore, Saint-Albert, or Limoges, and it's in line with the master plans that we're currently working on as well. So what we did is sat down with them and asked them, what's your actual projections for the next 2, 3, 4, 5 years? So it's an internal document that we have right now. It's been shared with the municipality of Clarence and Rockland as well for the water demands. And all our projections are in there. Right now, the number that we were looking at was 150 units for Limoges only per year, plus the additional units in Saint-Albert and Saint-Isidore. But if ever, I can circulate the report if ever it's needed. Right. So I think it's safe to say about 175 new homes per year would be, we're comfortable saying that that's our projection. But if we're looking at 175 new homes with an average tax base of X, Y, and Z, that can... N'oublie pas, il y a le côté commercial aussi. Hein. Le parc innovation va aider va nous aider un peu. Again, is it perfect? No. And it's projections, right? In the end, market will decide. Peut-être une année, on va frapper 250 maisons, puis peut-être l'année d'après, on va avoir 50. On ne sait pas. C'est vraiment le marché qui détermine ça. On voit les taux d'intérêt baissent, fait que là, je pense que ça a stimulé bien des ventes de maisons, puis ça. Mais au bout de ligne, it's hard to make a decision based on that. I understand your logic. It's just, it's un autre ingrédient dans ça qui fait en sorte que c'est pas des décisions faciles qu'on doit faire ici. C'est pas... En tout cas. Juste pour ajouter à ça, oui, il y a de la croissance. There's growth that's taken into account in every budget. Obviously, the more growth we have, the better it is. But will the growth offset all these? No, by any means. Because I think a lot of this is just to catch up where we should have been, not necessarily to help us move forward and be more proactive.
I think, I just want to take a minute to congratulate all the staff for the amazing work they do. I mean, I look at Monsieur Legault's department right now, finishing up the bridge in Saint-Albert. I don't know of any other municipality where a bridge is done by municipal staff. It's all contracted out. Like, we have an incredible team at the municipality who, I know when you talked about efficiencies, that kind of stuff, over the last number of years, they've trimmed the fat off the steak, 100%. There's no more fat to trim. Is there availability for technology to, make better use of our time? Staff have started having those discussions. I've made it clear from my perspective, I love outside the box thinking, and nothing's a crazy idea. If we can use something to our advantage, we will 100%. But I'm just afraid that now it's not now. I think we've started already cutting into the steak. So we're just trying to minimize that impact. But hey, trust me, I get it. I get it. Me putting this together, I was kind of like, ish. But, again, we had to present you the picture of what the reality is today. Mr. Stewart? I just wanted to mention, sitting here listening, and the comment of, is this a Cadillac or is this the Volkswagen or the Beetle or whatever the comparison goes, and it kind of struck me, and I think it's part of where I'm having a problem with it as well. And I see your case on the need for more employees because there's too much going on and people are overworked, and that, to make that case as clear and as concise is important. I think the disconnect comes, or the hesitancy comes in the second part of the report. And when I start to read, identify corporate learning needs and professional development opportunities, explore training options and establish goals, implement leadership professional development program. And I think that's where the Cadillac maybe interpretation starts to come in. And if we're going to be replacing people so other present employees can start working on projects like this, I think is where it gets tougher to understand, or tougher to swallow. So we'll say, just coming from a rural farm whatever background, when I start seeing things like this, I start getting worried that succession planning, and that how much time are we going to spend on succession planning? But because I think succession planning has gone fairly well since I've been here. I've only known it's only a couple of years, but the how we've been doing it seems to have worked okay for me. So I think that's where my disconnect comes in, is the second part from the first part. We must have these people, and then the second part kind of seems like this is a nice thing to do. Yeah, I respect that, Councillor Stewart. I look at it from the perspective that it's expensive to invest in staff and development, but I always look at it, what's the cost not to long term, and that's where I'm hesitant, is that if we're not investing in staff, if we're not, most people don't leave a job for a pay, they leave for the culture. They leave for, is there opportunities for me? And if the municipality isn't willing to participate in that development, then I'm not sure what signal we're necessarily helping build that long-term vision. Yes, I totally agree. We have some fantastic people that have been with us a very long time, 100%. But again, we're also at the point where we're in full growth mode, and once these people are at retirement age, we want to make sure the people underneath them are fully trained to take their space. And that's where I think that the training aspect comes in. Fair enough. Thank you. I'll build on what you said as well, is that we've never had a problem with retaining employees because of the culture that we have. And I want to keep that going. The second part of the report, I think it's already happening, and it's already here. It's just to make it explicit that it's part of the plan now. And I'm always worried, and again, I'll use Monsieur Laflèche as a key position.
He steps out the door and he gets hit by a bus. But don't wish that upon him. By no stretch of the imagination. Okay, we would mourn his loss for a couple days. No. We would, obviously, I'm just saying, that's a key position, it's a key cog in our organization. He, whatever reason he has to leave, or how do we replace that? That's where this plan comes into place, is that plan becomes explicit, that we have those ideas in that corporate memory. And if perchance the worst luck ever. So that's where No, I think. I think you're right. It's key Ouais. because it doesn't disrupt your operations. C'est ça, au bout de ligne, puis encore là, même moi comme maire, comme si, there's nobody that's bigger than a municipality ever. And we have to remember that as council and as employees, and we have to put plans in place that if one individual, whatever, leaves because he's unhappy or whatever the case may be, that the municipality keeps running smoothly. And I think this plan speaks to that a little bit. I think it adds as well. You mentioned plans. Plans for everything is the ideal way, because one person leaves, the next person coming in. Like if I would have came in and there was a plan ahead of me, this is everything you have to do. It just transitions. It makes that transition Right. better. Everybody who comes into the position will tweak it, but again, are we going to Vancouver or are we going to Montreal? Right? So that's what the plans are there for, to help guide the administration in the direction we're going. Puis c'est une question de culture. Comme j'ai dit, c'est vraiment c'est un changement de mentalité puis de culture, comment on opérait avant. Il n'y a rien d'écrit dans le béton. Là. On peut changer. Parce qu'encore là, on ne sait pas que... Si mettons la croissance ne rentre pas comme qu'on pense, puis on voit que les dépenses on commence à être dépensées. Bon, ben, on ne dépense pas sur la troisième année. You know, whatever the case may be. Or we take back a step back, go, you know what, that asset management planner, whatever, that engineer, we hired him or her on, and we're realizing that it's not maybe where that money needs to be spent. We revisit that. Everything's a fluid plan. I And- think you had a comment, or? Well, we need to get to Vancouver. Just are we taking the Cadillac or are we going with the Volkswagen? Yeah. Because we have to get there. Right. Yes. Montreal is not the option. It's how we're going to get to Vancouver, I think. Right. Si je peux me permettre, Monsieur Oui, le maire, vas-y. juste pour ajouter un peu, j'aime beaucoup l'analogie d'aller à Vancouver ou Montréal, mais en même temps, il faut s'assurer que la voiture est en bonne condition pour se rendre, peu importe la décision. Donc, dans mon département, je sais que c'est celui qui a le plus gros impact, vu que j'ai 3 employés, un peu, j'ai le deputy, etc. Dans notre côté, c'est des tâches de base que je dois répondre au niveau de la législation, que ce soit à l'augmentation des demandes d'accès à l'information qu'on voit, j'ai rendu à 8, en temps normal, j'en ai 1 par année. Les drains, j'ai parlé à M. Leroux, notre surintendant, il ne voit pas que ça va diminuer les tâches dans les prochaines années. Donc, ceci suce beaucoup de notre jus au niveau opérationnel. Pour le rollout de eScribe que vous avez vu ce soir, moi, dans ma belle tête d'optimiste, je prévoyais ça au mois de mars. Je ne l'ai pas touché du tout. C'est grâce à Mme Julie Langlois-Caisse que j'ai pu mettre sur pied eScribe aujourd'hui. Elle a pu prendre en main les projets, vu que moi, j'étais tellement chargée des tâches de base mandatées par la législation. Donc, autant que c'est beau dire la Cadillac, dans ma tête, moi, je suis encore dans un Hyundai. Puis j'essaie de me rendre le plus loin que je peux, qui date de comme 1988. Puis le gaz est sur l'île. C'est ça. Donc, je dis ça avec, tu sais, je suis entièrement reconnaissante envers notre staff, même avec Mme Deschamps pour la communication. Elle aussi, she's bogged down by daily tasks. On aimerait ça avoir un plan de communication, on aimerait ça avoir une infolette par mois. En ce moment, on survit juste avec les tâches de base qui nous viennent sur notre bureau, jour après jour après jour. On a des belles listes de projets, de stratégies qu'on aimerait aborder. Ce n'est pas nécessairement le cas présentement. Donc, de mon côté, c'est un peu la perspective que je dois aussi vous amener. Côté opérationnel, comme M. Leroux a dit plus tôt, we're treading water. J'aime ça tout faire. J'aime ça pouvoir tout prendre le fardeau, mais là, on est rendu à un point où est-ce que c'est plus possible. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Just to add a little bit of perspective, we had a mail out that had to go out last Friday. Had the clerk and these 2 staff members stuffing envelopes because we don't have the strongest foundation. You know, when I look at some directors don't have admin assistants, which means that we're paying a director level salary to do admin level work. So at the
administrative level, this is really the strategic level. This is where we're looking 10, 20 years out. This is where we're planning. This is where we have these meetings to brainstorm and find ideas and how can we improve things. And hats off to this team. I was so happy that I came in and saw the type of team that was here because they are a phenomenal team. But it's building that strategic thinking. I think it's ingrained in them. It's just bringing it out, but there's not that much opportunity to do it because they are so much in the weeds operationally when they should be more at the strategic level. Right. So They're too busy pushing a rock instead of thinking of where, ahead of time as far as having somebody else philosophy. pull the rock for us. Sure. Okay. D'autres commentaires, questions? Je pense que I think we've exhausted the subject, and I think everybody took in the comments. Comme j'ai dit, moi, il y a beaucoup de choses que je m'en vais à la maison, puis la tête va me spinner, puis je vais en parler, puis s'il y a des questions qui me viennent à l'idée, je vais être sur le téléphone, je vais venir visiter le membre du staff qui va répondre aux questions. Je vous encourage aussi à faire pareil. Parce que, comme j'ai dit, ça va revenir dans 2 semaines. Puis à ce moment-là, on va voter dessus. Puis c'est juste, encore là, c'est une philosophie. Moi, je regarde ça comme un roadmap pour y aller de l'avant. Puis dans 2 semaines, s'il y a d'autres commentaires qui viennent ou si tu as des gens de la communauté qui t'a appelé pour faire des commentaires, by all means, let's take the 2 weeks to think about this. Yeah, thank you very much, Mr. Mayor. Last analogy, if you will, because I love analogies. My role is like the maestro of an orchestra. I'm not an expert in all the musicians here. They play their instruments, they know. So if you have questions specific to their instruments, go ahead. My role is to really know when it sounds good or it doesn't sound good. And the role of council is to pick the song and pick the level of instruments we're playing with. So you'll tell us which song you want us to play, and we'll do that. Obviously, if you're asking us to do something and the instrument's not up to par, we'll have to let you know. So we might be able to play the song, but it might not be the best sounding song you hear. So, encore un gros merci à l'équipe parce qu'ils ont travaillé très fort sur leur dossier, puis on a travaillé comme une équipe pour se rendre ici, là. Puis je pense que je suis bien content d'être dans le rôle ici avec l'équipe qu'on a. So, félicitations à tout le monde. Merci, M. Leroux. Merci. Alors, voulez-vous procéder à la résolution pour remettre ce sujet à une réunion ultérieure? S'il vous plaît. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui. Madame Drolet et Monsieur Boisvenu. Tous d'accord? OK. Donc, on va le ramener dans 2 semaines. Alors, voulez-vous prendre une pause? Oui, on va prendre une petite pause de quoi? Peut-être un 20. Mettons une demi-heure, une trentaine de minutes. On va revenir, quoi, il est 6h moins 10, c'est ça? Oui. Fait qu'on va revenir à 6h25.
OK, we're back, folks. Donc, on va y aller maintenant à item, je pense, c'est 11. Oui. Alors ici, c'est l'adoption de les rapports présentés sous le point 8, mais je crois qu'à ce point-ci, c'était simplement le rapport du directeur général. Donc, il n'y aurait pas de résolution à ce moment-là, vu qu'on l'a tablé. Le prochain point, c'est le 11.2, qui est une demande de don pour le tournoi à Limoges pour le cancer du sein. Mhm. Donc, je pense qu'on a parlé à l'interne un peu, puis vu que c'est un individu et pas une association, à ce moment-là, la demande de don est refusée. OK, il n'y a aucun Donc, problème. On peut le retirer. No action là-dessus. Le prochain point, c'est les règlements. Alors, nous avons le règlement 104-2024 pour la disposition des biens, le 105-2024 pour la vente de terrain, et au 12.3, le 110-2024 pour la protection des services d'incendie. Mais je crois que celui-ci sera tablé, vu comptable. Mhm. Donc, si vous voulez, on peut passer la résolution pour simplement les deux premiers règlements, le 104 et le 105. OK. OK, parfait. Juste un instant, je vais l'ouvrir pour le modifier. Alors, qu'il soit résolu que les règlements ci-dessous, tels que décrits à l'ordre du jour du 9 septembre 2024, soient lus et adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Alors, le règlement 104-2024, la politique de disposition des actifs non fonciers, et le règlement 105-2024, la politique de vente de terrain. Proposé par? M. Mainville, M. Forgue. Tous d'accord? Monsieur le maire, Oui. je sais que les deux rapports had got pushed back from the previous meeting. I just want to make sure if there was any questions that we had an opportunity to address those. The sale of land and the asset policies that you said? Correct. Disposal of assets. Again, I'll opening up the floor. Does anybody have questions or concerns concerning these two reports? Well, I'd add a couple questions just about specific language in certain areas, and I think it was somewhat resolved. I think one of them was there were several places where things were listed potential to sell for the good of the whole municipality, and this was for the good of the whole, but there was other areas where that wasn't listed. So I think my question was, why are only some things we're selling for the good of the whole municipality and some things are not for the whole of the municipality? So. Do you have the specific? Yeah, clause well, it was okay. in? I believe it was in section 9. I think we'll start with 8 principles, and I have B, waterfront was for the waterfront property, sale of that was for the good of the whole, and road allowances were for the good of the whole, but then like if we sold a building, or if we sold a parking lot, or whatever, it wasn't listed as for the good of the whole municipality, so I had that question as to why that would be, and I'll have to find it myself. Mr. Mayor, Yeah. through you, I'll answer Yeah, this. go ahead and answer, because again, I think it's Yeah. just to explain maybe the wording and the language. Yeah, I think just the policy in itself, the sale of the land is intended to be sold for the good of the whole municipality, and the entire policy is about sale of land in general. The road allowances and the frontages are specific lands, so it was just a question of wording, but there's nowhere in the, let's say, section 8, for example, where it specifically says, like, all other land is for the good. It's just a whole bunch of other clauses with regards to sale of land. I can add a clause, just the general, like, all sale of land, not being a road allowance or a frontage, is to be sold for the good of the whole municipality, but that's the intention of the policy. Okay. Well, I'll leave it with you. That was my question as to why some things were listed that way and some things weren't. I didn't understand why that was. I had another question, 9.1, there's a list of priorities for the sale of an asset, and I think there's 9 different things, and I just wanted to confirm that it wasn't from top priority to bottom priority. It was just, they're just 9 different things that you're gonna look at. And there was a couple places I have 9.3.3, excuse me, should council determine, and 9.3.4 should council determine.
And my question was, why not why not council approval for 931 and 932? And I think my concern was that I just want to be sure that council, and I didn't see it clearly in there, would be consulted right at the start of this process and not just at the end, not 3 days before the meeting. It's going to come to council's attention that we're going to sell whatever parcel of land. I just want to be sure that it's clear that right from the very start, to determine that is this land surplus or not, that council is notified or at least consulted, at least, right off the start. And I didn't see that clearly in there, and that was a concern. Okay. Whoops, take it. So, if you go to section 9.1, where is the commencement of the disposal of land, it can be initiated through a number of methods, and one of those is a decision of council. And it is a good point that I did not put should council determine. We can modify the policy to include that if you'd like, just so that it's in every method of sale. That makes sense. Yeah, I just wanted to make sure that, because it's can be a big deal, if we're selling land. I just don't want it to come up as a last minute thing to. Yeah, it wouldn't though, because when we do sell land, it would be it would come to council because we need to declare it surplus, so council would know because it's been declared surplus. As well, when the land is ultimately sold, it needs to come to council for a bylaw for the sale. Okay, and then perfect. there would be the purchase contract would be included in that, so council would be fully informed from the very beginning to the very end when there's a sale of land. Good, perfect. I like that. If it's declared surplus, we're going to know about it. So Yeah, for sure. That's perfect. That takes care of my concerns. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you. So, Mr. Mayor, I just want to confirm, did you want to leave the bylaw as is and we continue with the resolution as it was proposed, or would you like me to still amend the bylaw to include the wording like as per council? We might as well amend it, and then after that we can. Is there a way we can proceed by adopting it, but we have to amend after? How does that work? Thank you, Mr. Mayor, through you. I think the document, there are some questions, but I think the clarification of the answers was the most important thing for the member of council. So I think we can adopt as indicated. If ever we see there's a problem, we can always bring it back to make changes, if you will. But I think it was very much more of clarification in public of the concerns of Councillor Stewart that he wanted answers for. Yeah, and I'm okay. The answers made sense Okay, to me. so let's adopt it the way it is. Perfect. Okay, perfect. Okay, so I'm confirming that was moved by Mr. Mayville and seconded by Mr. Fogg. I believe everyone was in agreement, so the result was carried. Okay. Question? Oui. Oh, Monsieur Leroux? My apologies, Mr. Mayor. I just wanted to raise a topic because I had a discussion with Councillor Stewart in regards to this policy and the amount of time we had receiving it on the Wednesday for the following Monday. And we talked about what was the issue that we had to defer in the first place. And it was that there wasn't necessarily enough time in the 5 days. So I wanted to raise the question with council is, would it be beneficial to have these reports sooner than the 5 days? Are you finding it very difficult, difficile de le trouver dans les 5 jours, t'aimerais plus de temps, ou sachant que c'est des grosses politiques, on pourrait les envoyer à l'avance? C'est juste avoir une idée du conseil où que vous êtes placé là-dessus. For me, I would say what you've done so far, when you know it's something bigger, you send it earlier in the week or the sooner you have it. I think for me it works. So when I get the whole agenda, then that section it's already taken care of for me because I've already spent time looking at it. So for me it works. I know you can't send us the agenda on Monday, like they're still working on it, obviously. It used to be Friday, so now we moved it to Wednesday. It was Friday before, right? Yep. So that made a huge difference. So we can send questions and get our answers through the directors before the meeting. So for me it works right now the way it's set up, but yeah. D'autres commentaires, questions? OK. So, Ben, sachant que quand il y a des gros dossiers, on va faire notre possible pour les envoyer à l'avance, que vous avez accès. But because logistically, there's always, we're always looking for improvements. So if we're able to improve the system to send things earlier, we will do so. Right. But I just wanted to see if there was a wish of council one direction or another. So, thank you. OK.
Would you like to adopt a resolution to officially defer that last bylaw? I think we're going to have to, eh? Because we can't adopt that one, the fire protection service, until we clear up what we're, Yeah. with No. the Yeah. annexation. Just to confirm that I did have a conversation with the CAO of Castleman today, and he's fine with deferring it for a few weeks. That's Okay, I not was an going to issue, say, so. okay, perfect, because that was my follow-up question, is there any impact on operations if we don't? No impact. I mean, this has been in the works for quite some time now. Okay. As far as the fire agreement goes, so it's just status quo for now. Okay, excellent. Fait qu'on va- I think just to confirm, the bylaw was to be taken in effect beginning of January. Ah, fait qu'OK, Which is bon, c'est awesome. bon. On a encore bien du temps. OK, super. Okay, so that this bylaw be deferred to a subsequent meeting. Moved by? Madame Delallais, Monsieur Stewart. Tous d'accord avec ça? OK, excellent. Donc, ça va être différé à la prochaine rencontre parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on va avoir plus d'informations concernant l'autre sujet. Alors, maintenant, on s'en va. On peut se rendre peut-être à 18, une session à fermer, excuse-moi, une session à huis clos. Mais est-ce qu'on a des annonces qu'on veut faire des annonces? Nous, pour Conseiller Boisvenu, puis Conseiller Boisvenu et moi, on en a 2 dans notre région. Alors, on a le 15 septembre, on a le Art Expo au complexe de Limoges, de 11h à 5h. Et puis, on a aussi une compétition de casse-tête et un euchre tournament qui va avoir. Ça, c'est au mois d'octobre, mais c'est le 5 octobre, mais les inscriptions se passent maintenant. Alors, si on a des résidents ici aussi au complexe sportif toute la journée, une compétition de casse-tête le matin pour les familles et ensuite dans l'après-midi pour les adultes. Excellent. Anything else? D'autres choses? Yeah, I would like to mention on behalf of the new St. Isidore Medical Clinic that there will be a grand open house Thursday the 12th from 5 to 7, and that one of the organizers asked me to pass the word officially here at council to members of council and staff that they'd love to see as many people as possible there to officially open the new Ouais. medical clinic. So, Oui, je vais être là. I'll be there for sure. good. OK. Donc, on peut avancer maintenant. On peut y aller à huis clos. Oui, alors, pardon, c'est un nouveau système. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ajournée à 18h38 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale de 2001, la section 239.2b, renseignement privé, D, relations de travail ou négociations, F, les conseils qui sont protégés par le secret professionnel, K, une position ou une négociation éventuelle. Proposé par Oui. M. Lalonde. Monsieur Mainville. Tous d'accord? OK, on s'en va à huis clos. Juste un instant, ça ne sera pas long.
Okay, welcome back, everybody. Bienvenue. Donc, Alors, je vais terminer la session pour suivre. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 19h46, proposé par... Oui. M. Boisvenu et M. Fogg. Alors, est-ce que vous pouvez parler sur les sujets pour la parole et que je reporte sur les... Oui, tu peux le Alors, au point 18.1, le Conseil a reçu les procès-verbaux de la session tenue à l'issue le 10 août. Au point 18.2, concernant les négociations avec l'organisation, le Conseil a donné des directives à l'administration. Et pour les deux prochains points, 18.3 et 18.4, concernant les négociations avec l'organisation et concernant les employés, c'était des sujets à titre d'information seulement, donc aucune directive. Mon micro t'a pas allumé. Alors, pour répéter vite fait, le Conseil a reçu le procès-verbal tenu à huis clos le 12 août. Au point 18.2, le Conseil a remis une directive au personnel de l'administration concernant une négociation avec une organisation. Et pour les deux derniers points, le 18.3 et 18.4, concernant une négociation avec une corporation et ensuite les employés, c'était à titre d'information seulement, donc aucune directive. En dernier lieu, c'est le règlement de confirmation. Donc, qu'il soit résolu que le règlement 117-2024 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 9 septembre soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Mme Drolet et M. Mainville. Tous d'accord? Excellent. Et on va y aller à la journée. Oui, alors, je vais juste faire l'avis de la prochaine réunion publique. C'est la semaine prochaine, le 16 septembre, pour les discussions budgétaires, les présentations du public. Et ensuite, la prochaine réunion ordinaire tombe le 23 septembre. Donc, l'ajournement avec tous les items découlés est à 19h48. Excellent. Et c'est tout. Merci tout le monde.